Hi, welcome to the math class. Today I'm discussing about one problem by using the definition of vector space. By using the definition on vector space. Vector space means we have to solve the 10 properties. That is the V comma plus is an abelian group that contains 5 properties, and a scalar multiplication that the one property 5 plus 1 6 properties. By using these two properties we have to solve the distributive properties and a unity property. So all are 10 properties. The problem is the set Cn for all n tuples. Ikkada C suffix lo n undi kabatti n tuples, all n tuples of complex numbers. మనం తీసుకోవాల్సినవన్నీ కాంప్లెక్స్ నంబర్స్ విత్ అడిషన్. అలాగే యాజ్ ద ఎక్స్టర్నల్ కాంపోజిషన్ ఆర్ స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. ఎక్స్టర్నల్ కాంపోజిషన్ అండ్ స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ నంబర్స్ బై కాంప్లెక్స్ నంబర్స్ ఈజ్ ఎ వెక్టార్ స్పేస్. కాంప్లెక్స్ నంబర్స్ తో ఫామ్ అయ్యేదాన్ని వెక్టార్ స్పేస్ అంటాం ఓవర్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ నంబర్స్ with the following definitions. That is first property. If alpha comma beta belongs to Cn, అంటే alpha comma beta అనేవి 2 వెక్టార్స్. ఈ వెక్టార్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి అంటే బై కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ తో ఫామ్ అవ్వాలి. అంటే ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్, సెకండ్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అండ్ సో ఆన్ ఎన్ టపుల్స్ కాబట్టి nth కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అంటే a1 a2 అండ్ సో ఆన్ an. అండ్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు b1 b2 b3 అండ్ సో ఆన్ bn ఫర్ ఆల్ ak అంటే బీకే బిలాంగ్స్ టు సి. అంటే ఏకే లాంటివి అంటే n+1 కానీ n- ఈ మధ్యలో ఎక్కడ ఏది వచ్చినా కూడా అవి కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ లోనే ఉండాలి. సో ఎడిషన్ ఎలా చేస్తామంటే ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు a1 ప్లస్ b1 అంటే ఫస్ట్ది ప్లస్ ఫస్ట్ది కామా ఇందులో సెకండ్ ఎలిమెంట్ ప్లస్ సెకండ్ స్కేలారు, థర్డ్ స్కేలారు ప్లస్ థర్డ్ స్కేలారు అండ్ ఎంత స్కేలారు ప్లస్ ఎంత స్కేలార్ అనమాట. సో బిలాంగ్స్ టు Cn and the scalar multiplication. And so here x is the scalar and alpha is the vector. Scalar into vector is equal to 1 vector and x into a1 comma x into a2. Alpha అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ రాసాం కదా, a1 a2 a3 and so on an కదా. సో x into a1 comma x into a2 comma x into a3 comma and x into an so on for all x belongs to C. So by using the definition of the vector space we prove this problem. Okay na? First given that alpha comma beta belongs to Cn and alpha is equal to a1 a2 and so on an, comma beta is equal to b1 b2 and so on bn and alpha plus beta is equal to vector addition a1 plus b1 comma a2 plus b2 comma and so on an plus bn belongs to Cn and x into alpha is equal to x into a1 x into a2 so on x into an comma for all x belongs to C. So this is the by using vector addition and scalar multiplication. By using these two definitions, we have to solve all the properties of vector space. Okay, na? Right. First, now we have to prove that Cn comma plus is an abelian group. First property is the capital 1. Now to prove that Cn comma plus by using the addition vector addition is an abelian group. ఇక్కడ Cn అనే సెట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి Cn తో ప్రూవ్ చేస్తాను. ఒకవేళ ఇక్కడ క్యాపిటల్ వి కనుక ఇస్తే వి ఈజ్ ద వెక్టార్ స్పేస్ కనుక అయితే ఇక్కడ వి కామా ప్లస్ ఈజ్ అన్ ఎబిలియన్ గ్రూప్ అంటాం. అదే డిఫరెన్స్ అనమాట మనకి. సో ఎబిలియన్ గ్రూప్ అంటే 5 ప్రాపర్టీస్. 5 ప్రాపర్టీస్ లో ఫస్ట్ క్లోజర్ లా, ఫస్ట్ క్లోజర్ ప్రాపర్టీ క్లోజర్ లా. by the definition of vector addition is closed అంటే that is alpha plus beta is equal to a1 plus b1 comma
a2 plus b2 comma and so on comma an plus bn is also belongs to cn for all ak comma bk belongs to capital C. Therefore cn is closed property. So here this is the n tuple of complex numbers. This is the n tuple of complex numbers. ఆల్రెడీ డెఫినేషన్ లో ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అని చేస్తే దానిని ఎడిషన్ చేస్తే వచ్చే వెక్టార్ కూడా సిఎన్ లోనే ఉంటుంది అని మనకి డెఫినేషన్ లో ఇచ్చేసాడు. క్లోజర్ ప్రాపర్టీ కండిషన్ ఏంటిది? ఎనీ టూ ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటే వాని ఎడిషన్ కానీ ఏదైనా చేస్తే తిరిగి వచ్చి అదే సెట్ లో పడాలి. సో సరిపోయిందిగా, సిఎన్ లోనే ఉండిపోయింది ఎక్కడ, కాబట్టి క్లోజర్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ. అసోసియేటివ్ కండిషన్ ప్రకారము మనకి ఆల్ఫా బీటా ఉన్నాయి. ఓకేనా? లెట్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు a1 a2 అండ్ సో ఆన్ an. బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు b1 b2 అండ్ సో ఆన్ bn. ఇక్కడ లెట్ అనే బదులు సిన్స్ అందాం. సిన్స్ ఇప్పుడు నేను కొత్తగా తీసుకోవాలి కాబట్టి లెట్ గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు c1 c2 and so on cn. Gamma is equal to c1 c2 so on with any ci's belongs to capital C లోనే అంటే కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ లోనే తీసుకోవాలి. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనము? ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని కావాలి. ఆల్ఫా ప్లస్ నౌ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ గామా దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అంటే a1 ప్లస్ b1 ప్లస్ c1 కామా a2 ప్లస్ b2 ప్లస్ c2 అండ్ సో ఆన్ కామా an ప్లస్ bn ప్లస్ cn. ఓకే, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ బ్రాకెట్స్ చేంజ్ a1 ప్లస్ b1 ప్లస్ c1 కామా a2 plus b2 plus c2 comma and so on an plus bn plus cn. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూడండి a1 a2 లన్నీ ఒక బ్రాకెట్ లో రాద్దాం. a1 a2 అండ్ సో ఆన్ an ఇది ఒకటి ప్లస్ b1 ప్లస్ c1 కామా b2 ప్లస్ c2 కామా అండ్ సో ఆన్ bn ప్లస్ cn ఇదంతా ఒక బ్రాకెట్ లో రాద్దాం. అంటే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇదంతా ఆల్ఫా ప్లస్ ఇదేంటిది b1 ప్లస్ c1 కాంబినేషన్ ఉంది కాబట్టి బీటా ప్లస్ గామా. సో ఇక్కడ సిన్స్ ప్లస్ ఈజ్ అసోసియేటివ్ ఇన్ క్యాపిటల్ సి, ఇప్పుడు కాంప్లెక్స్ నంబర్స్ లో అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ జరుగుతుంది కాబట్టి ఇలా రాసుకున్నాం అనమాట. అంటే దేర్ ఫోర్ ప్లస్ ఈజ్ associative in capital C. Okay na? So LHS is equal to RHS. Therefore plus is associative in capital C. And the third property, existence of identity. What is an existence of identity? Already manaku telusu vector addition anedi associative జరిగిపోయిందని. Now third property. Now let ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ ఏంటంటే, నేను ఒక వెక్టార్ కనుక అయితే, సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తాను, నేను ఒక వెక్టార్ అయితే నాకు ఎవరో ఇంకొక జీరో వెక్టార్ని యాడ్ చేస్తే తిరిగి నేనే రావాలి, అంటే జీరో వెక్టార్ని యాడ్ చేయాలి అక్కడ. సో నేను ఒక వెక్టార్ని అంటే నాకు ఎవరో ఒకరిని యాడ్ చేస్తే తిరిగి నేనే రావాలి, అంటే ఎవరు రావాలి అప్పుడు? జీరో వెక్టార్ని మనం యాడ్ చేయాలి. సో అందుకని నేను జీరో వెక్టార్ని తీసుకుంటాను. జీరో వెక్టార్ని ఎలా తీసుకుంటానంటే 0, 0, 0, అండ్ సో ఆన్ 0. దిస్ ఇస్ జీరో వెక్టార్. Then now alpha plus 0 bar is equal to alpha అంటే ఎంత? a1 a2 and so on an n tuples plus 0 bar అంటే 0, 0, and so on 0. సో ఈ రెండింటికి వెక్టార్ ఎడిషన్ వాడితే డెఫినేషన్ వన్ a1 plus 0, a2 plus 0, and so on an plus 0 అంటే that is equal to a1 plus 0 అంటే ఎంత? a1 a2 అండ్ సో ఆన్ an మొత్తాన్ని తిరిగి ఏనే వచ్చి అంటే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా. అంటే దేర్ ఫోర్
ఆల్ఫా ప్లస్ 0 బార్ చేస్తే తిరిగి మనకి ఎవరు వచ్చారు? ఆల్ఫానే వచ్చింది. కాబట్టి ఇక్కడ ఎవరు ఆల్ఫా ప్లస్ 0 అన్న ప్లస్ సిమిలర్లీ 0 బార్ ప్లస్ ఆల్ఫా దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అగైన్ ఆల్ఫా వస్తుంది. కాబట్టి దేర్ఫోర్ ఆల్ఫా ప్లస్ 0 బార్ అన్న ప్లస్ 0 బార్ ఆల్ఫా అన్న తిరిగి ఆల్ఫానే వస్తుంది. కాబట్టి దేర్ఫోర్ ద ఎన్ టపుల్ the n tuple 0 bar is equal to 0 0 0 and so on 0 is the identity in set of complex numbers. Okay na? So this is the identity ఎవరైతే వచ్చి యాడ్ అయ్యారో that is the identity element. And the next fourth property, let since alpha is equal to a1 a2 and so on an, then minus alpha ఏమవుతుందో మనం చూద్దాం. సిన్స్ మైనస్ ఆల్ఫా అంటే ఏమవుతుంది? దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు minus a1 minus a2 and so on minus an. This is also belongs to cn. Then now alpha plus of minus alpha that is equal to a1 a2 so on an plus minus a1 minus a2 and so on minus an that is equal to a1 minus a1 comma a2 minus a2 comma and so on an minus an that is equal to 0 0 0 and so on 0. So that is a zero vector and therefore alpha plus of minus alpha anna is equal to minus alpha plus alpha anna is equal to 0 bar. So ikkada manaki minus alpha is a one of the complex numbers. కాబట్టి ఈ రెండు మనం ఏం చేసినా మనకి జీరో వెక్టార్ రావాలి. మనకి ఐడెంటిటీ ఎవరైతే వచ్చారో ఇన్వర్స్ లో ఒక వెక్టార్ కి ఇంకొక వెక్టార్ ని ఎడిషన్ చేస్తే మనకి పైన ఐడెంటిటీ ఎవరైతే వచ్చారో ఆ వెక్టార్ రావాలి. సో జీరో వెక్టార్ సరిపోయింది మనకి. కాబట్టి therefore minus alpha is also belongs to C is the additive inverse of alpha in the complex number C. And the fifth property, commutative property. Since alpha comma beta belongs to Cn, avanni n tuples aithe, now alpha plus beta is equal to a1 plus b1 comma a2 plus b2 comma so on an plus bn. That is equal to bracket chain b1 plus a1 comma b2 plus a2 comma and so on comma bn plus an. That is equal to beta plus alpha. ఎందుకంటే since plus is commutative in C కాబట్టి అంటే therefore alpha plus beta is equal to beta plus alpha. Okay, so therefore Cn comma plus is an abelian group. 5 properties satisfy అయిపోయింది. ఇప్పుడు Roman number 2, by using scalar multiplication. Second property ఏంటిది? By definition వాడు ఇచ్చేసాడు కదా మనకి definition. By definition x belongs to C and alpha belongs to Cn అయితే that implies x into alpha is also belongs to Cn. So ఇది ఒక ప్రాపర్టీ. మొత్తం 5 + 1 6 ప్రాపర్టీస్ అయిపోయినాయి. By using these 2 properties we have to solve another 4 properties. ఓకేనా? 6 ప్రాపర్టీస్ అయిపోయినాయి కదా. ఇప్పుడు 7th ప్రాపర్టీ. ఇది 1 2 3 4 5, ఇది 6, ఇది 5th, ఇది 4th. ఓకేనా? ఇప్పుడు నౌ 7th ప్రాపర్టీ.
లెట్ రెండు స్కేలార్లు తీసుకుందాం. ఎక్స్ కామా వై బిలాంగ్స్ టు సి అయితే దెన్ x into y alpha, x into y alpha is equal to x into y into alpha అంటే y into a1, y into a2 and so on y into an. That is equal to x into y a1 comma x into y a2 comma and so on x into y an. జస్ట్ మల్టిప్లికేషన్ చేశాను. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఎక్స్ ఇంటూ వై ఏ1 ఎక్స్ ఇంటూ వై ఏ2 అని రాసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు బ్రాకెట్స్ ఏమన్నా చేంజ్ చేస్తే మనకి ఏమన్నా వస్తుందా అంటే ఎక్స్ ఇంటూ వై రాసుకొని ఇంటూ ఏ1 రాద్దాం, కామా ఎక్స్ ఇంటూ వై ఇంటూ ఏ2 రాద్దాం అండ్ సో ఆన్ ఎక్స్ ఇంటూ వై ఇంటూ ఏఎన్ రాద్దాం. అందులో బ్రాకెట్స్లోనే చేంజ్ చేద్దాం ఎక్స్ ఇంటూ వై. తర్వాత ఎక్స్ వై విడిగా రాసేసేసి ఇంటూ ఏ1 ఏ2 సోన్ ఏఎన్ రాద్దాం. అంటే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ వై ఇంటూ ఆల్ఫా రావాలి. ఇక్కడ ఏమి తీసుకున్నాము, ఎక్స్ ఇంటూ వై ఆల్ఫా తీసుకుంటే మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి, ఎక్స్ వై ఇంటూ ఆల్ఫా మనం ప్రూవ్ చేయాలన్నమాట. సో 7th ప్రాపర్టీ మనకి ఏదైతే కావాలో ఇది తీసుకుంటే కింద నుంచి రాసుకురండి, ఒకవేళ ఇలా తీసుకుంటే ఇలా తీసుకుంటాండి. 7 ప్రాపర్టీస్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ 8th ప్రాపర్టీ, let x belongs to capital C and alpha comma beta belongs to Cn. Now x into alpha plus beta ఆ 4 ప్రాపర్టీస్ ఎలాగైనా మనం ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x into a1 plus b1 comma a2 plus b2 comma and so on an plus bn. That is equal to x into a1 plus b1 comma x into a2 plus b2 comma and so on x into an plus bn. జస్ట్ మల్టిప్లికేషన్ చేసుకున్నాం అనమాట. ఆ తర్వాత ఏంటిది, ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేయండి. ఎక్స్ ఇంటూ ఏ1 ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ బి1 ఒకటి, కామా ఎక్స్ ఇంటూ ఏ2 ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ బి2 రెండు అండ్ సో ఆన్ ఎక్స్ ఇంటూ ఏఎన్ ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ బిఎన్ ఇలా. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ జస్ట్ మల్టిప్లికేషన్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు ఎక్స్ ఏ1 కామా ఎక్స్ ఏ2 కామా అండ్ సో ఆన్ ఎక్స్ ఏఎన్ ఇదంతా ఒక బ్రాకెట్ ప్లస్ ఎక్స్ బి1 కామా ఎక్స్ బి2 కామా అండ్ సో ఆన్ ఎక్స్ బిఎన్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇంటూ తర్వాత మరలా దీన్ని విడిగా ఏం చేద్దాము, ఎక్స్ ఇంటూ a1 a2 సోన్ an ఇలా రాసుకుందాం ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ b1 b2 అండ్ సోన్ bn. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇంటూ ఆల్ఫా ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ బీటా ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు సి అండ్ ఆల్ఫా కామా బీటా బిలాంగ్స్ టు సిఎన్. ఒకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ వెక్టార్ ఎడిషన్ జరిగింది, స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్ జరిగింది. ఇక్కడ చూద్దాం, చూడండి. ఇప్పుడు ఏం ప్రూవ్ చేయాలి, ఎక్స్ ఇంటూ ఒక స్కేలార్ బయట ఉండాలి, రెండు వెక్టార్లు ఎడిషన్ చేయాలి, ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇంటూ ఆల్ఫా ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ బీటా. ఇది నా టార్గెట్. సో ఎక్స్ ఇంటూ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అంటే బై డెఫినేషన్ ప్రకారం ఇది రాసుకున్నాను. తర్వాత ఎక్స్తో ఎక్స్ ఇంటూ దిస్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ కామా ఎక్స్ ఇంటూ దిస్ వన్ కామా ఎక్స్ ఇంటూ దిస్ వన్ ఇలా రాసుకున్నాను. తర్వాత ఎక్స్ ఇంటూ ఏ1 తర్వాత ఈ రెండింటిని స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్ జరిగింది ఇక్కడ. సిన్స్ బై స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్ ఎక్స్ ఇంటూ ఏ1 ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ బి1 సిన్స్ బై స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్ జరిగింది. ఆ తర్వాత వెక్టార్ ఎడిషన్ మనం ఎలా చేసాము, ఇక్కడ బ్రాకెట్ క్లోజ్. ఇక్కడ వెక్టార్ ఎడిషన్ జరిగింది. వెక్టార్ ఎడిషన్ ఎలా చేద్దాము, ఇందులో ఫస్ట్ది కామా ఇందులో ఫస్ట్ది చూడండి, ఫస్ట్ ఇవన్నీ ఒకసారి రాశాను ప్లస్ సెకండ్ ఇవన్నీ ఒక వెక్టార్ లాగా రాసుకున్నాను. ఇప్పుడు చూడండి దీని నుంచి ఇది వస్తుందా, ఇందులో ఫస్ట్ది ప్లస్ ఇందులో ఫస్ట్ది వెక్టార్ ఎడిషన్ బై వెక్టార్ ఎడిషన్. సిన్స్ బై వెక్టార్ ఎడిషన్ అంతేనా, ఎక్స్ ఇంటూ ఏ ఇందులో ఫస్ట్ది ప్లస్ ఇందులో ఫస్ట్ది ఇదిగోండి కామా ఇందులో సెకండ్ది ప్లస్ ఇందులో సెకండ్ది కామా అండ్ సో ఆన్ ఇందులో లాస్ట్ది ప్లస్ ఇందులో లాస్ట్ది. సరిపోయిందా. తర్వాత ఇక్కడ ఎక్స్ బయటకు తీసుకొచ్చేసి a1 a2 అండ్ సో ఆన్. ఇక్కడ కూడా స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్ జరిగింది. ఎక్స్ అన్నింటిలో ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ కామన్ తీసేసి a1 a2 అండ్ సో ఆన్ an. ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ బయటకు తీసుకొచ్చేసి స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్ జరిగింది.
తర్వాత x into a1 a2 a3 and so on an అంటే alpha, x into alpha plus x into beta. So this is the one more property, x into alpha plus beta. And 8 అయిపోయింది కదా. And ninth property, x comma y belongs to c and alpha belongs to cn. అంటే నౌ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఈసారి రెండు స్కేలార్లు. నౌ x ప్లస్ వై ఒక వెక్టార్ బయట ఉండాలి, x ప్లస్ వై ఇంటూ ఆల్ఫా దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు x ప్లస్ వై ఇంటూ ఆల్ఫా అంటే a1 a2 అండ్ సో ఆన్ an. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మల్టిప్లై చేయండి, x ప్లస్ వై ఇంటూ a1 కామా x ప్లస్ వై ఇంటూ a2 కామా అండ్ సో ఆన్ కామా x ప్లస్ వై ఇంటూ an. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు జస్ట్ లోపల ఇక్కడ స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్ చేద్దాం, x ఇంటూ a1 ప్లస్ y ఇంటూ a1 కామా x ఇంటూ a2 ప్లస్ y ఇంటూ a2 కామా అండ్ సో ఆన్ కామా x ఇంటూ an ప్లస్ y ఇంటూ an. ఓకేనా, జస్ట్ స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్ జరిగింది. తర్వాత ఇందులో ఫస్ట్ అన్నీ ఒక చోట రాద్దాం, x ఇంటూ a1 కామా x ఇంటూ a2 కామా అండ్ సో ఆన్ x ఇంటూ an, ఇదంతా ఒకటి, ప్లస్ y ఇంటూ a1 కామా y a2 కామా అండ్ సో ఆన్ y an, ఇదంతా ఒకటి. ఇక్కడ x బయటకు తీసుకొచ్చేస్తే a1 a2 సో ఆన్ an, y ప్లస్ y బయటకు తీసుకొచ్చేస్తే a1 అయినా a1 కామా a2 కామా అండ్ సో ఆన్ an, అంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు x ఇంటూ ఆల్ఫా ప్లస్ y ఇంటూ ఆల్ఫా, x ఇంటూ ఆల్ఫా ప్లస్ y ఇంటూ ఆల్ఫా. సో LHS ఈజ్ ఈక్వల్ టు RHS. అండ్ 10th ప్రాపర్టీ ఏంటిది, యూనిటీ ఎలిమెంట్ అంటే నౌ 1 ఇంటూ ఆల్ఫా. ఇది 1 అంటే ఏంటి, స్కేలార్, 1 ఇంటూ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఇంటూ ఆల్ఫా అంటే a1 a2 సో ఆన్ an. 1 ఇంటూ సంథింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అదే వస్తుంది a1 a2 and so on an, అంటే that is equal to alpha. Since all the postulates are verified, ఇవన్నీ వెక్టర్ స్పేస్ డెఫినేషన్ కాబట్టి therefore Cn of complex numbers is a vector space, hence proved, hence solved అనండి. So this is the procedure by using the definition of the vector space, and that is the 10 properties. By using 10 properties we have to solve any problem to show it is a vector space. Okay na? If you have any doubts, please WhatsApp me. My WhatsApp number 9848683512. Please WhatsApp me, I will respond immediately. Okay, thank you so much, have a nice day.